Ile shimo ambao maadui zako wamekuwa wakikuchimbia, ni hao wataanguka ndani. Na ya kwamba mtazamaji wangu, huenda kuna mambo mengi ambayo ya kwamba wale maadui zako ambao wanaokutakia mabaya wamezungumuza juu ya maisha yako. Lakini leo nimekuja kukupa tumaini, kukuambia ya kwamba chochote ambacho maadui zako wamekuwazia, mipango miovu yoyote ambao wamepanga juu ya maisha yako. Wengine wakapanga upate ajali, wengine wakapanga ufutwe kazi, wengine wakapanga ya kwamba katika kile cheo ambacho uko nacho uondoke mahali pale, hao wakichukue. Lakini chochote kiovu ambao maadui zako wanapanga juu ya maisha yako, ni hao ya kwamba kitawapata. Kwa hivyo tutasoma kitabu cha Danieli chapter 6 verse 1 to 28. Tutasoma tu yote na Mungu atatubariki. Tunataka tuone vile Danieli aliweza kushinda vita. So nitasoma Daniel chapter 6 verse 1 to 28. The Bible says, Darius decided to appoint 120 governors to hold office throughout his empire. In addition, he chose Daniel and 2 others to supervise the governors and to look after the king's interest. Daniel soon showed that he could do better work than the other supervisors or the governors. So nataka tuone mahali ambapo ya kwamba vita zilikuja kwa Daniel. Maana wakati ambapo mfalme aliamua kuteua magavana, madiwani, ndio ya kwamba wakati ambapo sasa aliwateua, Danieli akawa mmoja wao. But the Bible says that Danieli alionekana kuwa bora kuliko hao wengine. So alikuwa na kibali. Kwa hivyo ninazungumuza na mtu ambaye ya kwamba uko na kibali. Kibali cha kuhubiri, kibali ya kwamba mahali pa kazi, labda umefungua biashara na mahali pale uko na kibali, hautakosa maadui, hautakosa watu wa kupanga mipango miovu. 3 inasema, Daniel soon showed that he could do better work than the other supervisor or the governors. Because he was so outstanding, the king considered putting him in charge of the whole empire. Kwa hivyo wakati ambapo mfalme aliona ya kwamba Danieli anafanya kazi vizuri, ya kwamba akaona ni vyema amweke in charge of the empire, in charge of the kingdom, in charge of other governors. Then the other supervisors and the governors tried to find something wrong with the way Daniel administered the empire, but they couldn't, because Daniel was reliable and did not do anything wrong or dishonest. So wakaanza kumtafutia makosa, wakaanza kutafuta kile kitu ambacho wataweza kumshtaki nacho kwa mfalme. Lakini the Bible says that Danieli alikuwa mtu ambaye ni honest, mtu aliyefanya kazi pasipo supervision, mtu aliyefanya kazi akifuata sheria. Kwa hivyo hao wengine ambao walikuwa na wivu na yeye, ambao ya kwamba hawakumtakia mazuri, wakaanza kupanga vile ambavyo watamwangamiza. Na pia wewe mtazamaji wangu, ya kwamba huenda kuna mipango, huenda kuna maneno yamenenwa juu ya maisha yako, umeekelewa, wamenena mambo, lakini ya kwamba kile ninaweza kukuambia ni ya kwamba usikate tamaa. Wewe endelea kutenda mema. Endelea kufanya mambo kulingana na sheria. Maana ya kwamba tunataka tuone wakati ambapo Danieli walianza kumpangia mipango, ni nini kilichofanyika baadaye. So the Bible says ya kwamba they said to one another, we are not going to find anything of which to accuse Daniel unless it is something in connection with his region. So they wanted to accuse him. Walitaka kumwekelea maneno, lakini wakashindwa. Tutampata aje? Na pia ya kwamba pia wewe
mahali ambapo uko katika kazi, kuna watu wanatafuta wakuwekelee maneno ili ya kwamba hiyo duka ambao umefungua mahali, ya kwamba landlord akufukuze. Kwa hivyo wanajaribu kutafuta maneno, wanajaribu kukutafutia makosa, lakini hawapati, na hata hivyo hawatapata. 5 inasema, they said to one another, we are not going to find anything of which to accuse Daniel unless it is something in connection with his region. So they went to see the king and said, King Darius, may your majesty live forever. Wakaenda kujipendekeza kwa mfalme. Na nataka uone vile shetani wanafanya. Anaingia watu, hawa watu wanakuchukia bure, haujawakosea, lakini baadaye hao ndio wataangamia. So the Bible says, so wakaenda kwa mfalme, wakamwambia ya kwamba wakamsifu, maana kuna kitu wanataka wapate kwake, wakamsifu. Na 7 inasema, all of us who administer your empire, the supervisor, the governor, the lieutenant governor, and the other official have agreed that your majesty should issue an order and enforce it strictly. Give orders that for 30 days no one be permitted to request anything from any god or from any human being except from your majesty. Anyone who violates this order is to be thrown into a pit filled with lions. So akaambia mfalme ya kwamba within 30 days, ya kwamba mtu asiende kupiga magoti ati anaomba Mungu kitu. Because walijua Daniel alikuwa muombezi. Walijua ya kwamba Daniel alimpenda Mungu. So wakajua tukitoa hiyo amri, tukienda mfalme aweke stamp, then tutamkamata Danieli. Na pia wewe, ya kwamba huenda kuna mtu anataka akutrap through hiyo wokovu ambao uko nayo. Anataka kutrap kwa yale mema ambao huwa unafanya. Ukiangalia mtu kama Joseph, ya kwamba Joseph alikuwa mtu ambaye alipokea kibali, na alipokea kibali hadi kwa mfalme, akamweka juu ya kila kitu na akamwambia except my wife. So bibi yake, ya kwamba bibi ya mfalme akataka ya kwamba amnase Joseph, lakini hakufanikiwa. So na ndiposa hapa tunapata ya kwamba hao watu wakasemezana, wakaambiana huyu Danieli ni vigumu sana kumkamata, lakini tukitaka kumkamata, ya kwamba tunaweza kumkamata kwa njia ya kusema mtu asiwahi kumwabudu Mungu ama kuomba kitu yoyote kwa Mungu ila tu kwa mfalme for 30 days. Unaona, shetani ni muongo. 8 inasema, so let your majesty issue this order and sign it, and it will be in force, a law of the Medes and Persians, which cannot be changed. And so King Darius signed the order. Na unajua King Darius alilazimishwa na hawa, na akaweza kusign hiyo law. Na when Daniel learned that the order had been signed, he went home in an upstairs room of his house. There were windows that faced towards Jerusalem. Na unajua Jerusalem ndio kulikuwa na mahali pa huyu mfalme alikuwa anakaa, Darius. Na akaangalisha huko, na ya kwamba inasema there, just as he had always done, he knelt down at the open window and prayed to God 3 times a day. Akaongeza kiwango, kama alikuwa anaomba mara moja, akaongeza 3 times a day. Lakini ni tofauti na Wakristo. Unapata ya kwamba mtu akijaribiwa kidogo, maombi, neema ya maombi hakuna. Watu wakikuinukia, neema ya maombi hakuna. Hapana, wakati ambapo mtu amekuinukia, ndio wakati wa kuongeza kiwango. Ndio wakati wa kuongeza kiwango cha kumtumikia
Mungu. Wakati ambapo unapata ya kwamba shetani ameinuka juu ya maisha yako, hakutaki, ameingia watu hawakutaki, ndio wakati ambapo inafaa uongeze kiwango. Why? Because mwanadamu anaweza kukukataa, mwanadamu anaweza kukupinga, lakini Mungu hakuna siku ambayo atafanya nini? Atakukataa. So wakati ambapo maadui wameinuka, kwa Mungu ndiko unaweza pata rescue. So you have to. Daniel aliongeza 3 times per day, na angalia madirisha imeangalia Jerusalem where the Darius alikuwa. So sikia pale 11 nasema, when Daniel's enemies observed him praying to God, all of them went together to the king to accuse Daniel. Na unajua enemies ni wale watu waliokuwa wakifanya na Daniel, ni wale watu ambao walikuwa chini yake, because yeye alikuwa gavana mkubwa na hao walikuwa chini yake, so wakamuonea wivu. So neno linasema ya kwamba wakaenda kwa mfalme. Your Majesty, you signed an order that for the next 30 days, anyone who requested anything from any god or from any human being except you will be thrown into a pit filled with lions. The king replied, yes, a strict order, a law of the Medes and Persians, which cannot be changed. Then they said to the king, Daniel, one of the exile from Judah, does not respect your majesty or obey the order you issued. He prays regularly 3 times a day. So Daniel alikuwa anafanya kitu kizuri, lakini maadui ya kwamba wakawa na wivu, na ya kwamba walikuwa wanataka ya kwamba watu wamshududie Darius, na because ya kwamba walikuwa na wivu na yeye, wakamfuatilia kila wakati, na wakapata ya kwamba kwa siku anaomba mara 3 na anaomba Mungu. So hawa watu wakaja kwa mfalme wakamwambia ya kwamba yule Danieli ambaye umemweka mkuu wetu, ambaye umempa mamlaka, hataki kufuata nini? Kufuata hiyo sheria. Then they said to the king, Daniel, one of the exile from Judah, does not respect your majesty or obey the order you issued. He prays regularly 3 times a day. Unaona watu wa vitina. So akaleta vitina. Na inasema then the king heard this. He was upset and did his best to find some way to rescue Daniel. He kept trying until unset. Then Daniel's enemies came back to the king and said to him, Your Majesty knows that according to the law of the Medes and Persians, no order which the king issue can be changed. Mfalme akajaribu vile ambavyo atamtetea, vile ambavyo Daniel anakuwa safe, lakini ikashindikana. Hao watu wakaendelea kukuja kwake. Mtazamaji wangu, ya kwamba wakati ambapo maadui wameamua kudili na wewe, ukilala hawa watu watakumaliza. Maana neno linasema, mimi ninaamini ya kwamba hata kama wakati ambapo Daniel alijua wamepeleka ripoti mara nyingine, Daniel aliongeza kiwango. Kwa hivyo mtazamaji wangu, kinachofanya Wakristo wengi ya kwamba tunaanguka ni kwa sababu tukisikia ya kwamba mtu fulana amenena, mtu fulana amechekelea wokovu wetu, mtu fulana, tunarudi chini. Na wakati ambapo unarudi chini, ndio huyu mtu anapata nafasi ya kukuangamiza. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tufuate mfano wa Danieli. Aliomba mara 3, akaongeza kiwango, hakuogopa. Wewe ambao umeokoka, wewe ni simba. Kuwa imara, usiogope, usitishwe, usiogope hata. Unajua, ndio kuna watu wako kwa cheo, labda president, minister, askari. Lakini kama anakushawishi kitu ambacho kiko kinyume na Mungu, then usikubaliane. Tusimame imara katika ile wokovu ambao tuko nao. Tusimama imara, umtetee Bwana Yesu. Wengine ikifika wakati wa shida anamkana Mungu, anasema hakuna Mungu.
Wakati wa magonjwa anasema hakuna Mungu. Magonjwa ni the same na wale enemies. Wakati ambapo magonjwa inakuja kwa maisha yako, unateseka, unagonjeka, hiyo ndio wakati inafaa uongeze kiwango, sio wakati ambapo unalala. Hapana. Wengi wakati ambapo magonjwa inakuja, haendi kanisa, hasomi Biblia, haombi, then shetani anapata nafasi. Tusimpe shetani nafasi katika maisha yetu. 16 inasema, so the king gave order for Daniel to be arrested, and he was thrown into the pit filled with lions. He said to Daniel, may your God whom you serve so loyally rescue you. Mfalme alijua yule Mungu ambaye Danieli anaomba ni wa ukweli. Mfalme alijua ya kwamba sio vyema kuabudu miungu, lakini kwa sababu alisukumwa na hawa magavana. Is like kama kwa mfano katika nchi, any country, unapata wabunge wanaenda wanakaa chini, wanatengeneza mswada, wanatengeneza sheria, wanapeleka kwa mfalme, wanamwambia sign. So utapata hata kama president hakubaliani nayo, but because of that force ata sign. So Daniel, mfalme Darius alikuwa amesign hiyo mkataba, hiyo sheria, lakini katika moyo wake alijua ya kwamba hii ni makosa. Danieli hana makosa, na ndiposa akamwambia Daniel ya kwamba may your God save you, that you serve loyal save you. 17 nasema, a stone was put over the mouth of the pit, and the king placed his own royal seal and the seal of his noblem on the stone, so that no one could rescue Daniel. Then the king returned to the palace and spent a sleepless night without food or any form of entertainment. Without food or any form of entertainment. Hapo katika ulimwengu wa kiroho, huyu mfalme alikuwa anaomboleza kwa ajili ya Daniel. Alikuwa ya kwamba in other way anamuombea, anahuzunika, anaombea Daniel. Na because alikuwa amesimama katika pengo, ya kwamba alikuwa moyo wake ambatana na ule wa Danieli, because Daniel pale katika tundu la simba alikuwa mahali pale akimuomba Mungu, akimtukuza. The same I can say the king, because alikuwa na pain, alikuwa na mawazo, anashindwa nini, but Mungu aliweza kumuokoa Danieli. Mfalme alikaa bila kukula, hiyo ni fasting, bila entertainment, akajinyima kwa ajili ya Daniel. Kwa hivyo Mungu atasababisha walio katika mamlaka wajinyime chakula, wajinyime mavazi mazuri, ndio wako nazo, lakini wajinyime kwa ajili yetu, kwa ajili ya kutuombea, kwa ajili ya kutafuta Mungu kwa sababu yetu. Maana ya kwamba huyu mfalme aliweza kujitolea, hakukula, hakukunywa, alikaa hivyo, ataki entertainment. Why? Because Daniel alikuwa katika tundu la simba. 19 nasema, at dawn the king got up and hurried to the pit. When he got there, he called at an anguishly, Daniel, servant of the living God, was the God you serve so loyal, able to serve you from the lion? Kwa hivyo Mungu, Darius alikuwa na uhakika ya kwamba Daniel hajakulwa. Alikuwa 100%. Na alikuwa 100% huyu Daniel hajakulwa. Na ndiposa akakuja akamuita. Sikia tu. At dawn the king got up and hurried to the pit. Alikimbia. Mungu atasababisha wanao ya kwamba walio katika mamlaka, wale ambao mashtaka yetu ilipelekwa kwao, wakose amani. Maana huyu jamaa hakulala, hakukula, hakupata entertainment, na alikuwa na ngoja tu asubuhi itafika lini nikimbie. The God that we serve is a great God.
juu ya wafalme, ako juu ya mambo yote, juu ya walinzi, wachawi, juu ya nini, watu wa ushirikina, ya kwamba alikosesha mfalme amani. Mfalme hakukula, mfalme hakuwa na entertainment, mfalme hakulala, alingoja tu asubuhi fike, nikimbie kule nitoe yule mtu mahali pale. So inaendelea kusema, when he got there he called out anxiously, Daniel, servant of the living God, was the God you serve so loyal, able to save you from the lion? So King Darius, he recognized God, na ndiposa akamuuliza ya kwamba the servant of the living God. King Darius recognized God. 21. Daniel answered, may your majesty live forever. God sent his angel to shut the mouth of the lions so that they would not hurt me. He did this because he knew that I was innocent and because I have not wronged you, your majesty. Unaona, Daniel hakuwa na ubaya na mfalme, akamwambia you live long. Lakini angekuwa Mkristo wa sai, angeanza matusi, we mfalme we. But Daniel recognized the king, respect the king. Na ndiposa unapata watu wengi wanaangamizwa kwa kukosa kuheshimu mamlaka. Daniel respect the king. Na akamwambia, sikia vile alisema, Daniel answered, may your majesty live forever, that my God found me to be innocent, sina hatia. So wewe ambaye unafanya kazi kwa kampuni, mashtaka imepelekwa kwa yule boss, na ya kwamba imepelekwa na ni ukweli ulikosa, hakuna kupiganiwa na Mungu. Lakini kama imepelekwa na haujakosa, usiogope, God will fight for you. Hiyo biashara ambayo umefungua, watu wanasema unatumia madawa na hautumii, wewe usishtuke, wewe fanya. Lakini kama unatumia, then hiyo kanisa ambayo umefungua, wewe mtumishi wa Mungu, umefungua kanisa, kuna vita ziko juu yako. Wengine wanasema unachukua wamama wa kanisa, unachukua wasichana wa kanisa, na hauchukui. Wewe usiogope, usiogope. Wanadamu usiwaogope. Wanadamu, ukiwa na Mungu, don't fear any human being. Usimuogope mtu yoyote. Danieli hakuogopa. Angekuwa ameogopa, angeabudu Darius, lakini hakuogopa. Na tunapoendelea pale tutapata ya kwamba ilifika wakati Darius ambaye ni mfalme akasema mtu yoyote ambaye atapatikana haabudu Mungu wa Danieli auliwe. Na ya kwamba wale ambao walimchochea waliangamia. So take care. Usikuwe mtu wa kuekelea mtu maneno, usikuwe mtu wa kuchochea, maana baadaye msaliti huwa anaangamia. Mtu yoyote ambaye ni msaliti, ni yeye huwa anaangamia. So the Bible says pale 22 inasema, God sent his angels to shut the mouths of the lions so that they will not hurt me. He did this because he knew that I was innocent and because I have not wronged you, your majesty. So ningeomba ya kwamba wacha tuwekelewe. Watu wasiseme mambo yenye tumefanya, watuwekelee, you become innocent. Lakini watu wakisema mambo yenye huwa unafanya, mwingine atasema wewe ni msharati. Kama huwa unafanya, take time, enda ufanye nini? Utubu. Tubu na utembee katika njia ya utakatifu. Wacha waonge. Wengine wakiekelewa ndio anaenda kufanya. Labda your husband amekuambia wewe unaenda nje, ama your wife. So akisha kuambia hivyo ndio unapata nafasi ya kwenda. Hapana, wewe ambia Mungu nitetee. Ikue siku moja ajue ya kwamba wewe Mungu ile ambaye ameniekea, ya kwamba wewe ndio unajua na ya kwamba utanipigania. Aya 23 nasema, the king was overjoyed and gave orders for Daniel to be pulled out of the
pit. So they pulled him up and saw that he had not been hurt at all, for he trusted God. Mtazamaji wangu, ukiamini Mungu, watu watapanga, mitego itategwa, uchawi itategwa uruke, ajali zitapangwa, hazitakupata. It will reverse kwa wale ambao wanakupangia. Bwana asifiwe. Mimi ninaposoma hadithi ya Danieli, ninakuwa na ujasiri ya kwamba inamaanisha ya kwamba chochote ambacho watu wanakupangia, haijalishi wameenda kwa mganga yupi, haijalishi wamepanga wakiwa wapi, haijalishi wanatumia nguvu gani za giza, haijalishi ya kwamba hiyo mipango wamepanga miaka ngapi, lakini chochote kiovu ambacho wanapanga kinyume na maisha yako kitawarudia. Shimo lolote ambalo wanakuchimbia ili ya kwamba uanguke ndani, ni hao wataanguka ndani. I swear before my living God. Just remain innocent. Remain kaa maisha ya utakatifu, na utaona vile Mungu atakupigania. Mungu wetu ako na nguvu, ya kwamba Mungu wetu nguvu alizo nazo zinapita za mchawi, za waganga, za watu wagani, za wafalme. Nguvu za Mungu ni nguvu za ajabu. And I know what I'm speaking. Mungu anatenda mambo ya ajabu. Huyu Mungu ni Mungu ambaye ya kwamba alipigania Wanaisraeli walipokuwa katika nchi ya utumwa. Mungu akatuma Musa. Musa alipofika kule, Farao akaanza hivi. Mungu akafanya mambo yake. Haya, ndo hawa amewatoa. Haya, wanafika kwa Red Sea. Farao anatumana wale ambao walifuata, wakapita, wakamezwa na maji. So our God ni Mungu aliye na nguvu. So watu wengine tunadunisha Mungu, tumeokoka, lakini ya kwamba imani yetu na Mungu ni hafifu. That's why magonjwa inatuangamiza. That's why wachawi wanatutesa. That's why unapata wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini mashida tupu, because hutaki kurecognize nguvu za Mungu. Angalia pale 24 inasema, then the king gave order to arrest all the men who had accused Daniel. Wesikia, and they were thrown together with their wives and their children into the pit filled with the lion. Before they even reached the bottom of the pit, the lion bounced on them and broke all their bones. So ikafika Danieli ya kwamba wakati mfalme alifika pale akapata Danieli ako sawa, akaoda wale ambao ya kwamba walikuwa wanamchochea, wanaleta vitina, hawampendi, hao watupwe kwa ile tundu la simba ambalo walikuwa wanataka Danieli atupwe ndani. That's why I'm telling you, yoyote ambaye anakuchimbia shimo, yoyote ambaye ameenda kwa mchawi, kwa mganga ili ya kwamba upata ajali, ni yeye atapata ajali. Yoyote ambaye ameenda kwa mganga ili ya kwamba huduma yako ianguke, yake ndio itaanguka. Yoyote ambaye ameenda kwa mganga anataka ya kwamba ndoa yako isambaratike, ni yake itasambaratika, na hakuna siku ambaye ataoa ama ataoleka tena. Why? Because we serve a living God. Na hatubahatishi. Our God, I believe that our God ni Mungu ambaye alikuwepo wakati wa Musa, alikuwepo wakati wa Ibrahimu, akakuwepo wakati wa Noa, na ni Mungu ambaye bado tunaabudu. He is a living. Yeye hakuumbwa, lakini alituumba. Yani Mungu ametenda mambo ya ajabu. So wale ambao walikuwa wanataka Danieli atupwe kwa tundu la simba, wale walipeleka vitina, hao ndio walitupa pale. Na neno linasema kabla wafike tu ndani walikuwa wameraruliwa. Na nataka nionye mtu, wewe ambaye umekuwa na tabia ya kuchochea watu, wewe ambao umekuwa na tabia ya kutakia watu mabaya, ya kwamba unaletea jamii yako shida, familia, watoto. Why? Because hawa walitupwa ndani pamoja na familia zao, wake zao, watoto, watu wa ukoo. So mimi ninaweza kuletea shida watoto wangu, ninaweza letea shida nyumba yangu. Why? Because nikikutakia mabaya, hayo mabaya ambayo ninakutakia ita reverse kwangu, na ikisha reverse ita affect my family na watu wengine.
So 25 inasema then King Darius wrote to the people of all nations, races and languages on earth, greetings, I command that throughout my empire everyone should fear and respect Daniel's God. He is a living God and he will rule forever. His kingdom will never be destroyed and his power will never come to an end. He saves and rescues. He performs wonders and miracles in heaven and on earth. He saves Daniel from being killed by the lions. Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Nataka uone faida ya kusimama imara na Mungu wako. Wakati ambapo tunakuwa na msimamo dhabiti kama wa Danieli, tunasababisha ya kwamba watu wengine wanavutiwa katika wokovu wetu. Wakati ambapo unakuwa mgonjwa na ya kwamba unasimama katika maombi, ya kwamba unasimama, watu wanakuona ukimuomba Mungu, ya kwamba utapata watu 2, 3, 4, 5 wanavutiwa na Mungu wako. Wakati ambapo mtu ni mgonjwa, unaenda unajitolea mahali pale, unamuombea pasipo kumkufisha moyo, utapata ya kwamba huyu mtu anaokoka. Wakati ambapo umeekelewa maneno, labda mambo ya usharati, ushirikina nini, lakini wewe unajua uko katika njia ya kumfurahisha Mungu, ya kwamba unatembea katika njia inayomfurahisha Mungu, kwa hakika utavutia watu wengine katika wokovu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mimi nimekuja kukutia moyo. Wewe ambao ulikuwa unataka kuvunjika moyo, usivunjike. Wewe ambao ulikuwa unataka kubackslide kwa sababu watu wanakuchekelea, mara unaenda kanisa lakini shida zimejaa, usibackslide. Mungu anaenda kutenda jambo. Wale ambao wamekuwa wakikuchekelea, hao mabaya ambao wanakutakia yatawarudia wenyewe. Yeyote ambaye amekuchimbia shimo, liwe shimo la mauti, liwe shimo la shida, mwingine anataka ukose kazi, mwingine anataka uteseke, mwingine anataka ya kwamba mashida zikuwe kwa maisha yako, yeye hizo shida zina reverse kwake, zinarudia kwake. So shimo yoyote ambayo mtesi wako amekuchimbia, na aingie mwenyewe. Wale ambao wanataka ufutwe kazi, hao ndio watafutwa. Wale ambao wanataka ndoa yako isambaratike, ndio wakucheke, yao ndio itaanguka, itasambaratika. Wale ambao wanataka ubackslide, ndio wapate nafasi ya kukuchekelea. Ile kichapo ambao Mungu anaenda kuwapa, hautafurahia hata wewe. Hata wewe itafika mahali unawahurumia. But what I want to tell you, that remain focused to your God. Usikate tamaa. Usiangalie chenye watu wanaongea. Usiangalie yale umeekelewa. Watu wameekelewa maneno. Walianza kuekelewa kitambo na bado wanaekelewa. Lakini usikate tamaa. Na wale ambao wanakuekelea maneno, sio watu wa mbali, ndugu zako, rafiki zako, majirani, wale mnafanya nao kazi, ndio wanakuekelea. Like Daniel, wenye walimwekelea, the same governors, wale ambao walikuwa wanafanya na wao, ndio walimwekelea. So pia wewe, wacha kuweka watu kwa roho, weka Yesu. Yesu, watu wataongea, usiku watalala, lakini wewe jua your focus ni kwa Mungu. Mtumikie Mungu kwa haki na ukweli. Tetea. Danieli alijitolea kutetea Mungu, ya kwamba kuonyesha ya kwamba yule Mungu ambaye ninaabudu ni wa kweli na haki. So my viewers, tafadhali na kuomba, remain focused to your God, na Mungu atakuokoa, Mungu atakuinua, Mungu atakutenda mema. Barikiwa sana.